An kaka Rosa Akinyi Buyu, ma women representative mar Kisumu County. Adwa ni mondo akonye jonyuol ni nyithindwa duto gi nyithindwa. Kata in gi nyathi mosomo okokalo form 4 maber, pod en nyathini to en gi gimoro monyalo timo e ngimane. Mae momiyo odiochieng' ma kawuono waluongo nyithindwa manyiri ni kata ka ne gitimo form 4 to gikalo maber moluongi university, pod gin mana dhano kendo nitie gimoro ma ginyalo timo mi giyud kaka ginyalo konyo ngimagi kendo kaka ginyalo konyo jonyuolgi. Watimo training mar skills to gin tije mag lwedogi. Wariwore gi NITA mondo wa ensure ni nyithindwa kata Nyasaye ok nomiyogi wich maler ahinya mar klas, to gin kamoro Nyasaye nomiyogi talanta e lwetgi. Koro waketogi ni gidhi gitim course mar lwedo mondo kata ka nyathi ma nyako chieng' moro yudo kare nodhi ka tedo, to en gi gimoro monyalo timo mondo konygo jonyuol. Omiyo jonyuol awacho ni kendo akwayou ni kata ka nyathi ok osomo maber, itere skul to okokalo maber, kik iluor kendo kik ibed gi buok. Kaw nyathi mondo itere e training miluongo ni training mar skill, nikech kamoro kanye kama hapentie. Tije lwedo ok tow, kamoro amora modhiye obro dhi gi lwetene to obro bedo gi training. It also doesn't matter if you were not called to join any other college of higher learning, because you are still you and you are still an important person in this society. But the truth is, you ought and you must have something to empower you. That something is called skill. Making a meal, in a meal, do Galio. King a Guempira, do a Pina Galio. King a Sukovich, do a Sukovich Galio. So, what we are doing today is empowering ourselves with skills that can also empower us to look after ourselves and to look after our families. That is why we've called you. And we've chosen to call only girls, so that those girls who've been sitting at home without anything to do after Form 4 do not start thinking of other things. You know those other things? Because it is too early to think of those things before you find something that can take care of your life. So we'd like to give you this opportunity as the National Government Affirmative Action Fund, which is also known as NGAF, to empower you with a skill, so that even when you decide to do those other things, you are doing them, but you have that skill in your hands. No? Nani you know me to itigo training more than beauty kama kata kumbi tingi training with it to go to. No. Tingi kono do me to kata kimi tingi lweti yongo me you don't kanyo enyo nyathia muthinyo woke ume ibo thinyo kono woke ume dimutabo. Is that what you want? No. And when you are empowered with a skill, it is easy for you to say no. No. Yes. When somebody comes to you and tells you stupid things that, no, just do this because I'll give you what? You just say no. No. And you say no because you know you have something. You're empowered with a skill that will help you look after yourself. No. Yes. So keep a skill cha. So jabo dano se biloni iba ni kombewa inseme. So se konini climb. Tukoni sina pesa. Tukoni you just climb. You say climb. Kito pechino. Kwele poko nini pay. Yini yoga pesa. Ise konini yoga pesa. Ede chula ka? Doga chula bidend? Who was lost? Doga in? Kato kibedo pregnant. Maybe you're infected with HIV. Ngamu looks doga in? So this is why we are here. Wa partner Gineta. So what do I need? So we had 535 applications. Out of those, you are the ones we selected. National Government Affirmative Action Fund, Kisumu County, is going to pay for your fees, the tuition fees, is going to pay for your accommodation, of 30,000 for those 3 months, for each of the girls. So you must be serious.
You must take this seriously and you must make something out of it. Kawuono nyithindo giwuok, gidhi train dweche adek, bang' dweche adek gidhi timo attachment dweche adek, ae bang' dweche go te gitimo penj to giwuok gi certificate miluongo ni National Grade 3 Test ma itimo gi jo-NITA. Certificate no biro nyiso ni gik ma gisetimo gin adier. To nyithindo motimo maber biro yudo tije, to moko yudo tije, to Fees Women Representative ma Kisumu biro kawo nyithindo go to miyo gi gik ma ginyalo chako go tich e gik ma gidhi somo sani ni. Mano ber koso ok ber? An ka janyuol adwa mana kone nyithindo manyiri mabeyo gi ni thuolo ma Nyasaye omiyou ni ukaw thuolo ni kendo ti matek. Weche chuo machuo wuondo go ji makelonwa masira gi wa ae kendo wawe nikech sama tedo romo to ubro dhi ka tedo. Donge kamano? Uneno ka jonyuol to uneno ka sirikal chandre nu mana mondo udhi som. Mtokni sani koro gol mudhi Nairobi kata kok uchulo gimoro. Mana mondo wakony ngima mondo chieng' moro ubed gi jok moro, ubed ka jok manyalo timo gimoro mikony go jonyuol. Wawinjore ni udhi tiyo matek? Tiyo matek.